So wakati huo nikawa naombea taifa. When I was actually praying for the nation. Nikasikia sauti inasema wakati huo. And I heard a voice say at that time. Nikasikia sauti inasema, Madam, maadui zako wako serious kuliko unavyodhani. Your enemies are very serious more than you think. Wanakuchukua mpaka mahali utakapokuwa peke yako. They take you to a place where you're going to be alone. Ambapo hautakuwa na msaada wa kusaidia isipokuwa wao pekee. When you will not have any other help aside from their help. Na utakapokataa kufanya wanachokitaka watakuharibu. And when you refuse to do what they want to do, they will spoil you. Watakutoa kwenye nafasi. They will remove you from your position. Hawa watu, those people, wana control wanaokulinda. They control the ones that actually secure you. Wanaweza kucontrol wanaokupa taarifa. They control the ones who give you information. Na waliokuwepo kwenye darasa la greatness intelligence niwahi kufundisha hivi vipengele. And those who were in the class of greatness intelligence, I taught these precepts and principles. Niliwahi kufundisha kwa habari ya majasusi. Niliwahi kuzungumza kwa habari ya watu ambao ni intelligentsia na watu ambao wanarinda nafasi za urais. I talked about special intelligence forces of the president. Kuna watu wanao control mpaka mlinzi anemlinda rais. And there are people who actually control the people who are the security of the president. Mpaka kitu ambacho rais ana uwezo wa kuona. There are people who control what the president watches. Unajua sasa hivi ndio vita rasmi ya siasa imeanza. This is where the real politics war has begun. So kama Mheshimiwa Rais atapata nafasi ya kusikia, lazima ajue yuko in a very serious circumstance. If the president has an opportunity to hear. Hata wengine wanaosema tunamwombea rais ashinde wanataka ugari. If the president has an opportunity to hear, may they hear that she's actually in a very bad place, and everyone who is close to her wants to have a position with her. Watu wa Mungu niwaambieni, kila unayemwona ameshinda nafasi ya urais, kuna watu wamempa nguvu. Every person who has gotten the presidential seat, there are people who have given them authority. Ndio maana kanisa ni muhimu tuwe na nguvu kiasi cha kwamba tuna uwezo wa kumuinua rais na akashinda. No wonder the church will have to have authority and power to raise a president and to win. Kama Rais Samia angekuwa ananisikiliza sasa hivi ninavyozungumza, angekuwa ananielewa kwa ukubwa sana. If Mama Samia could be listening to me, she could be understanding me in a bigger way. Taarifa nyingi hata anazopewa ni zile ambazo ziko filtered. Because a lot of information are already filtered. Do you know kwamba kuna watu ambao wana power ya control even who to protect you? Do you know there are people who have the power of control? Mimi nazungumza na watu ambao, okay, unajua ninapozungumza na wewe hapo najiona mdogo mdogo, okay, ngoja nizungumze na mtu wa mtandaoni. Let me speak to somebody from the internet. Kuna watu wanao control na anayemlinda rais. The people who control the people who actually secure the president. Kuna watu wanao control watu wanaopeleka taarifa au information kwa rais. The people who control the information that the president actually receives. Hao ndio wenye uwezo wa kumdanganya rais. Those are the people who have the ability to lie to the president. Ukisikia wapinzani wanasema rais unadanganywa, ni kweli, sio uongo. If you hear the opposition tell the president that you actually being lying to, it is not a lie. Inatokea rais anadanganywa. It can be that the president has been lied to. Because the president has not stayed. Na taarifa inayofika Ikulu ni ile inayopita kwa watu. Because the president has not stayed in the community. Sasa kuna watu wenye mamlaka ya control wanaopeleka taarifa kwa rais. There are people with authority to take information to the president. Hakuna mtu anayetoka na Ikulu nyumbani, kila mtu anaikuta Ikulu. No one comes with the parish from the home side. Everyone you see in the parish, he comes as he is, and they find people that are there. They are real long time there and they can do anything. So when I speak things like this, the Madam President understands me very well. And you think like what I am talking now, the President doesn't hear? Listen to me. Country is listening at us. Nchi hii inatusikiliza tunachokisema. Kwa kama unamwombea rais wa nchi, muombee ukijua usalama wake ni muhimu kwa taifa. If you're praying for the president, pray for her knowing that the country's security is on her hands. Unapofika kwenye nafasi ya ukuu, when you get to the position of power, Shetani atakachokifanya ni kukuchonganisha na watu wema. What the devil does is he separates you from good people. Alafu anawaweka watu walio wabaya na wasiofaa. And brings close the bad people and the people who do not actually you don't actually need. Na ndio maana kama nataka kushinda na kuchukua hii nchi tena, lazima ujipange vizuri kwa sababu vita hii ni kubwa. That is why if you need to win, kuna kugeuka ndani ya chama. You need to understand that there are people who can turn your back. Bila kuogopa leo labda niseme hili. You should not be afraid of what to say. Kuna watu tusio wadhania wanaenda kuchukua fomu za urais. The people who are not going to take the forms of the presidential ndani ya Chama cha Mapinduzi. In CCM. Na mtashangaa. And you will be surprised. Mtasema mbona alikubaliana kwenye chama? Why did he actually agree in the party?
Kwa sababu wale wanaokuwa wanamzunguka mama wanakuwa hawamwambii kwamba kuna watu wameshajipanga kinyume na wewe. Because people are not telling her that people actually are planning to backstab her. Ila mama unanisikia. Hallelujah. I have the confidence that country is listening. Kwa mama, kama unataka kuchukua hii nchi tena, usimwamini hata hao waliokuzunguka, wanaokuletea taarifa, wanaokulinda. Tengeneza system yako, mfumo wako ambao hauko intervened na mtu yoyote. Najua unaweza. You need to create your own system. You need to create your own system to guide yourself to where you're going. Na watu wengine wote ambao mna maono makubwa, siwaamini watu waliokuzunguka. And other people who have big visions, do not believe people who actually surround you. Mifumo ya idara ya usalama wa taifa huwa haimwamini mtu. The system of intelligence, they don't believe anyone. Wanakutuma kazi. They send you for a job. Wanamtuma mwingine kukufuatilia. They send another person to actually. Alafu wanamtuma mwingine kumfuatilia mfuatiliaji. They actually send another person to investigate you. Hiki ndio kilichomsaidia Rais Magufuli akawa rais mashuhuri sana. This is what helped Baba Magufuli to become the best president. So mama, kama unataka kushinda tena, watu wamejipanga nyuma yako na hujawafahamu. If you want to win again, you need to plan. Kutokea muda si mrefu. You need to plan very well, Mama Samia Suluhu. Najua una nguvu za kupambana. Kama unahitaji nafasi ya nchi bado inakuhitaji, and kwa neema ya Mungu unaweza ukashinda tena. You have the opportunity to make it right, and God is going to give you an opportunity. Najua ujumbe utamfikia mama. And I know this message will get to our president. Kila shujaa lazima alinde nafasi yake. Every warrior needs to guard their place. Kama mama unataka nafasi, lazima ulinde hiyo nafasi. And president, if you want to guard your place, na wewe uliye na nafasi yoyote lazima ulinde nafasi yako. And you who has a place, guard your place. Kwa sababu watashindana ili kuipata nafasi yako. Because people will fight to get your place. Watu wenye maono madogo hawawezi kuelewa mambo ya kitaifa. People with small visions cannot understand things. Lakini watu wanaoelewa mambo makubwa wanakuwa wanapenda kufahamu nini pia kitatokea. But people with big understanding understand what I'm saying. Mimi nilifanyiwa hila. I also had a conspiracy. Ninaenda kuomba kula kwa wajumbe. I went to ask for votes. Alafu mgombea mwenzanga kawanunulia supu wa and my opponent bought for everyone soup. Unakula bakuli, yule mtu ananiuma moyo sana. Ngoja niwe na nguvu. My heart is always aching because everyone was eating a bowl of soup. Moja kati ya watu nimewapania sio dhambi, ni yule jamaa alinifanyia alafu mbaya sana. That person actually did me wrong. Mimi nashangaa, nasema kidumu wajumbe kidumu chama. Kasema hapa kweli nimekamata. I was so surprised when he was having hiccups after taking a bowl of soup. Mpaka yule anayeongoza uchaguzi ule wa ndani naye ananukia supu. Even the one leading the election actually had his breath was smelling like soup. Sasa unaponea wapi? Where do you actually escape from?